dilerseniz ben sizlere de aktarayım. Hızlandırıcımızın temel amacı bulut ve uç yapay zeka cihazları arasındaki latency konusu noktasında da iyileştirme getirecektir demiş. Uç yapay zeka cihazında çıkarım ve eğitim aşamalarını yapılandırarak buluta daha az seyrek veya daha az veri göndererek toplam latency oldukça iyileşecektir. Evet, zaten ben de bu cevabı bekliyordum. Teşekkürler İsmail Hocam, bilgi için diyelim. Hocam görünüyor mu acaba? Evet, görünüyor şu anda. Şöyle yapalım. Bu chat bölümünden bence konuşmalar, akış bence ne diyeyim, devam edebilir. Sunum esnasında da bence burayı kullanmakta yarar var. Farklı sorular, farklı bildirimler, hem kendinizi tanıtmak açısından hem sunumu yapan daha önceki arkadaşlarla da burada belki teksten görüşme olabilir. Oldukça bu oturumu, bu zaman dilimini bence faydalı bir şekilde geçirmekte yarar var diyelim. Ve ikinci sunumumuza başlayalım. Uğurkan Ateş'i dinleyeceğiz biraz sonra. Long Term Planning with Deep Reinforced Learning on Autonomous Drones üzerine. Kendisi kısa bir kendisini tanıttıktan sonra kendisinin sunumuyla ilgili dinleyebiliriz. Buyurun Uğurkan Bey. Merhaba herkese. İsmim Uğurkan Ateş. Bugünkü sunumum otonom dronlar ve bunlarda Deep Reinforcement Learning algoritmalarıyla uzun zamanlı bir planlama yapmak üzerine sunumu İngilizce olarak hazırladım. Fakat sonunda soruları Türkçe olarak almayı düşünüyorum ayrıca, İngilizce veya Türkçe olarak. Ben başlayayım sunumuma. Hello, and this research of this research is based on the NeurIPC computation made by Microsoft, and which main focus was to deploy intelligent drones into the simulation environment and able to perform a long-term planning scenario given the conditions. And our research focused on the 3 topics, and these are the safety, the drone safety to able to travel all the gates in this racing environment without hitting any drone, any gates. And what our second focus is the transfer learning, which is able to transfer our learned policy to do another environment completely unrelated with little modification, little on policy training as possible. And our third point is randomization, which is able to generalize in the other environments. And in the current state of the art, all the algorithms use classical robotic approaches such as A-star algorithms or depth first or alpha beta pruning. And what we planned is a better algorithm with the reinforcement learning. The power of the reinforcement learning is able to adapt its policy better with able to trial and error. And what we achieved is the result of this. And before going too much detail, I just want to quick reminder about reinforcement learning. And reinforcement learning could be seen as like a subset of the machine learning in a separate way, beside the supervised learning and unsupervised learning. And what we do is we interact with agent to change our policy, and we update our policy regarding to the changes in the environment, our observation, and our action reward system. And this is based on the Markov decision process. And we calculated our rewards and our evaluation process based on this. And our loop is designed as a quadrotor drone was our agent in this simulation. And we had also another drone, which is a heuristic drone programmed with a robotic programming algorithm. This achieved us a guidance process because reinforcement learning is really hard to train without motivator to get better performance in real hard tasks like this. And a heuristic drone basically helped us, our agent, to get a 50% success rate and not without failing. And our observation for this drone concerned basically IMU sensors in the first part of the training, which is our angular velocity, speed, linear velocity, and linear speed. Along with, for the second part of the training, we used a visual feature extractor to understand the gate visual of identification. And our overview of the architecture is basically like this.
we are using Unreal-based simulation owned by Microsoft. It's called AirSim, and it's open source software product. And you can, we use the Python to connect with our environment to do our physics simulation. And we created this architecture to get event collisions and our gate actors and drone actors. And we also created specific log systems to track our movement and our safety violation and our past gate numbers in this environment. And these are all thanks to the simulation, because all of this info is, some of this info not actually possible in real world. Some of them need a little tweaks. And deciding our algorithm was a great challenge, because there are a lot of reinforcement learning algorithms for each different specific case of use. And what we had is we tried a lot of techniques, but we had to be stabilized for our safety concerns. So on policy algorithms, we checked the SARSA, which is based on value-based algorithm. This algorithm didn't provide us the stability that we need, and also training efficiency was not good enough. And for the off-policy algorithms, these algorithms were not able to converge in our time frame that we tried. And this is, and they also provide a really hard exploration issues with these algorithms. So we just opted to use on policy-based algorithm, which is called the PPO, and it's called the Proximal Policy Optimization. This algorithm is basically a go-to algorithm for most of the robotic tasks in the reinforcement learning. Why is this? Because it provides a stable training process because of the training policy updates. Instead of networks like DQN, it doesn't do Q network calculation here. It instead do region optimizer, which you don't go too far while optimizing your reinforcement learning LLC, which automatically ensures the safety, because in the reinforcement learning in real world, it needs to be stable and secure. We don't have a lot of access to real world data. This is why a lot of companies like OpenAI also use this algorithm to get better stable results in the real world applications. And we also had able to use the TRPO, which is another version of this algorithm, but it instead uses second order calculation. But this algorithm doesn't actually prove enough results for us. It's in the theory, it should be better than our algorithm, but in the actual implementations, it doesn't actually result this. So we instead use this policy optimization algorithm. And we had a hefty training process, which consisted two parts. And just like I mentioned, in the first part of this algorithm, we basically had a heuristic drone with a A-star algorithm that guided our drone to get a 50% chance. But this A-star algorithm was still hitting the drone gates in the racing competition. But what we had in the focus to get a safe algorithm that never hits any drones gates and still able to perform 10 gates race. And for this, after getting 50% success rate, which means able to complete 5 gates and our racing track, we completely removed this drone for guiding our reinforcement learning agent drone. And we just basically used visual feature extraction to understand the gate position. And we also used the same EMU sensors again with our velocity and speed, angular and orientation related information. Our total GPU time is 72 hours, and total time in simulation is 100 hours and more. And this is because of our evaluation process doesn't use the GPU actually. All parallel environments are using the CPU to render and to visualize, but our training process required our GPUs. And this process actually we used the transfer learning for this,
because we had 10 gates and we had to create checkpoints for our gates. And our first part of the training actually is this small part is like 24 hours, and the rest of the network is really long to train, actually, to converge. And we used NVIDIA's CUDA accelerating functions to get a better result. And I will also talk about our challenges and results. And the three challenges I extracted from this competition is this. And our drone in the first was going too much out of the field. Actually, this simulation doesn't provide you a reinforcement learning environment. We had to create a reinforcement learning environment for this to work, because in order to achieve a reinforcement learning training, you need to create your rewards structure, your environment, reset functionality, and your observations in a manner to train, because it should be applied with the Markov decision process. And for going out of the field, we limited our area from the simulation positions. It was possible, and it's also possible in the real world, to determine one area to rewards. And for our second problem, drone was always getting stuck in local optimals, like gate locations. This is because of related to simulation. You can stuck in the red collisions. This is a problem in the simulation. For this, we created a reward engineering process to incentivize the gate drones to get the other gates. And if drone was stuck in this gates, it was getting a time-related punishment reward as negative reward. And if you get too much negative reward, your agent in the end will learn how to move in the actual direction. And we were giving a positive reward in terms of when we got into the actual track it was supposed to go. And this is our solutions for our results. And these are the main challenges by our team. And I want to also show limiting results for and our actual train policy in the real world. In this video, you will see two same copy of our RL agent in the two drones for visualize purpose. And okay, and here you can see it's compared to a heuristic drone, it performs gate transitions smoothly and without any hit to the gates, because we, after training process, you can see here it goes above our gate locations. In the actual track, it was always in the A-star algorithm. It's not guaranteed to not hit to our gates. It doesn't provide that, and power of the like reinforcement learning kind of ensures this process. And I think for this, and that's basically for my presentation. And if sorunuz varsa alabilirim arkadaşlar. Genel olarak böyle. Şöyle yapalım, hemen sorumuz varsa alalım. Oldukça güzel bir konu aslında, ama şimdi oturumda da zamanla da yarışıyoruz. Bir sonraki, çünkü konuk bir invite speaker olarak konuşacak bir konuşmacımız var. Hangi platformda kodladınız diye bir soru var. Bu AirSim Unreal Engine, Linux ve Windows'ta çalışıyor. Kodlama kısmı için Python'dan bunun TCP haberleşmeyle, simülasyonla haberleşiyorsunuz. Yani Python'ları. Oldukça aslında güzel bir konu, çünkü pekiştirmeli öğrenme konusu sadece dronlar için değil, özellikle kolaboratif robotlarda da şu anda aktif olarak kullanılıyor. Yani konu birçok farklı otonom sistem üzerinde aktif olarak kullanılıp bu algoritmalarla gerek dronların gerek farklı robotik sistemlerle ilgili çok ileri pekiştirmeli öğrenme sonucu elde edilen güzel sonuçlar var gördüğüm 2020 yıllarda. Dinliyorum. Kim? Hemen kısaca soru var galiba.
Yok. Merhabalar, ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Buyurun. Öncelikle çok teşekkürler, çok güzel bir sunumdu Uğur Bey. Şöyle bir sorum var benim. Doğru anladıysam eğer diğer dronlarla birlikte bir eğitim gerçekleştirdiğinizde %50 bir başarınız var. Ama tek drone, diğer dronları kaldırıp tek drone'la 48 saat eğittiğinizdeki başarı oranınızda bir değişme oldu mu? Şöyleydi, bu bir yarışma için tasarlanmıştı. Zaten yarışmanın bu sabit edilebilmesi ve gönderilebilmesi için tüm kapılardan geçebilmesi gerekiyordu. İlk başta %50 dedim. %50'den de 5 kapı olduğundan bahsettim. Yani tamamını tamamlaması gerekiyordu. Yani %100 tamamlaması gerekiyordu. Success oranına, yani başarı oranına zamanla ilgili bir sınır yoktu. Yani tabii ki %100'e varması gerekiyordu. Burada o diğer drone'u kaldırma sebebim sadece A-star tarzı bir algoritmayla bunu guide ettirirseniz, bunu ilhamlandırırsanız buradaki güvenlik kriterlerini sağlayamıyordu. Yani tek başına reinforcement learning algoritmasını eğitmek bir sınırlama koymadan oldukça zor ve GPU zamanı ve aynı anda paralel simülasyon gerektiriyor. Bu yüzden ilk başta biz bu diğer drone'u kullandık ki hızlanabilsin süreç. Ben onu da şöyle anladım. 2 drone olunca ikisini de paralel çalıştırmanız gerekiyordu. Onda da şöyle bir problem var. O 5 engelin yanı sıra bu sefer birbirlerini de engel olarak görüyorlar sanırım orada. O yüzden mi kaldırdınız diye düşündüm tek olarak. Yok, hayır. Bunun tek sebebi yani güvenlik. Yani A-star algoritmasına daha iyi bir performans vermek istiyorduk. Sadece A-star algoritmasını taklit ederek eğitseydik A-star algoritmasına en fazla ulaşabilirdi mantıken. Yani ona bile gelmeyebilir ama yani en fazla gelebileceği nokta oydu. Yani bizim gelmesini istediğimiz bir de kendi kararlarını da alabilmesi. Biz sadece A-star algoritmasını kopyalamasını istemedik yani sonuçta. Ama orada da başarı oranı %50'de kaldı, öyle mi? Hayır, tüm kapıları dolanıyordu. Videoda aslında videonun tamamını izletmek Tamam. uzun sürdüğü için tüm kapıları dolanıp bu şekilde dolanabiliyor. A-star algoritması kadar hızlı gitmiyor. Fakat burada bizim amacımız güvenlik daha çok olduğu için yani ondan dolayı A-star Şöyle yapalım, algoritmasını verdiğimizde konuşmamıza şöyle yapalım. Vakit darlığımızdan dolayı yandaki mesaj bölümünden devam edebiliriz. evet. Sorular veya cevaplar kısmına. Ben tekrar teşekkür ediyorum Uğurkan Bey. Bir sonraki sunumumuzu hemen geçebiliriz. Hemen arkadaşımız paylaşırsa sunumunu. Yine İsmail hocamızla öğrencisi Yunus Tabii Emre ki. Esen'in herhalde bir sunumu oldu.